fuel price hike, government opposition committee formed to tackle crisis. Chhatrodol Shibir lock-in clash in Pabna, Jamaat Amir for not shedding blood at campuses. First phase voting held in high-stake West Bengal election as Mamata Modi row over voter roll. Assalamu alaikum. This is Nusrat Islam welcoming you all to the evening news. You have just had the Crown Cement headlines. Now let's move on to the details. In response to the increase in fuel prices, the bus fares have been raised by 11 paisa per kilometer. In Dhaka and Chattogram metro areas, the new fare per kilometer is set at 2.53 taka, while for inter-district buses it will be 2.23 taka. The Road Transport and Bridges Minister said only the increased cost of fuel was considered in adjusting the fares. ঢাকা এবং চট্টগ্রাম মহানগরে 11 পয়সা বাড়বে। আন্তঃজেলা যেখানে 52 সিটের গাড়ি আছে সেখানেও পার কিলোমিটার 11 পয়সা বাড়বে। শুধু ডিজেল চালিত বাসের জন্য। সিএনজি চালিত বাসের ভাড়া এখানে বিবেচনায় আসেনি। এই সমন্বয়টা শুধু এবার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে না, তেলের দাম পুনরায় কমলে আবার এই একই প্রক্রিয়ায় ভাড়া কমবে। আবার তেলের দাম যদি বাড়ে কোনো কারণে তাহলে একই প্রক্রিয়ায় ভাড়া সমন্বয় হবে। In response to the fuel crisis arising from the war situation in the Middle East, Prime Minister Tariq Rahman has proposed to form a committee in the parliament. The committee will be comprised of 5 members from the ruling party and 5 members from the opposition, led by the Energy Minister. The opposition leader, Dr. Shafiqur Rahman, stated they will soon submit the names for inclusion in the committee. Meanwhile, the Energy Minister said the fascist regime left a significant amount of outstanding dues in the energy sector. He also announced that the government has decided to resume gas supply to fertilizer factories starting from 1st May. এটা বলে রাখা দরকার, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার বাংলাদেশের গ্যাস উত্তোলনের জন্য কোনো রকম অনুসন্ধান করে নাই। আমরা এই 2 মাসের সরকার আসার পরে আমরা বাপেক্সকে শক্তিশালী করে অনুসন্ধান কাজ শুরু করেছি। যদি এই অনুসন্ধানে যদি আমরা সফলকাম হই, আমি আশা করি যেসব গ্যাস কানেকশন দেওয়া আছে সেই সব জায়গায় আমরা কানেকশন দিতে পারবো। After a prolonged period, queues at petrol pumps in the capital have begun to decrease. Whereas people previously had to wait 10 to 12 hours for the fuel, the waiting time has now dropped to between 2 and 4 hours. Fuel supply at petrol stations has also started to improve. Prime Minister Tariq Rahman held a meeting with Bishwa Sahitya Kendra founder Professor Abdullah Abu Said at the Secretariat. The discussion focused on measures to cultivate reading habits among students at the primary, secondary and higher secondary levels. It was decided that the government and the organization will work jointly to promote reading among students. Earlier, the government decided to inaugurate the 3rd terminal of Shah Jalal Airport either this year or at the beginning of the new year. অন্য এয়ারলাইন্সগুলো লাভ করতে পারলে আপনারা করতে পারেন না কেন? অতএব আপনারা খতিয়ে দেখে যেটা হলে লাভ করতে পারবেন সেটাই আপনাকে করতে হবে। খুব শিগগিরই আমরা এটা ওপেন করতে পারি, হয়তো আমাদের বাজেট অধিবেশনের পরে আমরা এটা ডেট ফিক্স করব, তারপরে এটাকে ওপেন করব এবং আমরা ফ্লাইটগুলো চালাবো। আমাদের অনেকগুলি রুট আছে খালি, আমরা যদি বিমানগুলি আনতে পারি, আমাদের এই স্লটগুলি আমরা যদি সম্পূর্ণ ফিল আপ করতে পারি, বিমান একটা বিশাল প্রফিট করতে পারে। তৎসঙ্গে কিছু উপদেশ দিয়েছেন আমাদের পর্যটন কর্পোরেশনের ব্যাপারে, পর্যটন খাতে আমাদের কিভাবে আমরা কাজ করব।
Following the incident at Chattogram City College, clashes broke out at Ishwardi Government College in Pabna between activists of Chhatrodol and Chhatra Shibir. The clash left at least 10 people injured from both sides. The police said activists from both groups had gathered on campus in the morning as part of previously announced demonstrations, leading to heightened tensions. By noon, the situation escalated into chases, counter-chases, and the throwing of brickbats. 2 crude bombs were also detonated during the clash. Condemning the incident at Chattogram City College, the Jamaat Amir said students go to campuses to pursue knowledge, not to shed bloodshed. He emphasized that parents sent their children to educational institutions to become responsible individuals. He made the remarks after visiting SSC examination centers in Mirpur on Thursday, adding that exams are being conducted in an orderly and peaceful environment. সারা বাংলাদেশের চিত্র একরকম নয়, তবে সামান্য কোনো জায়গায় এটা ঘটুক এটা আমরা কামনা করি। ওখানে যাবে তারা জ্ঞানের চর্চার জন্য, ওখানে যাবে কেন তারা রক্ত ঝরানোর। এই রক্ত যারই জোরক সে তো আমারই সন্তান, আমি দেখতে চাই না যে ও কোন দলের। যারই রক্ত জ্বলবে এটা দুঃখজনক। মা বাপ কাউকে রক্ত ঝরানোর জন্য ওখানে মানুষ হওয়ার জন্য পাঠিয়েছে। The Election Commission has cancelled the candidacy of NCP leader Monira Sharmin for a reserved women's seat. The returning officer stated, according to the RPO, a person cannot contest in parliamentary elections until 3 years have passed after resigning or retiring from a government job. She has, however, announced her intention to appeal the decision, claiming it was based on inconsistent laws. Meanwhile, nominations of 36 BNP candidates and 1 independent candidate have been declared valid, while 3 independent candidates' nominations were cancelled. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের 10ম গ্রেডের একজন কর্মকর্তা ছিলাম আমি। তো সেই জায়গা থেকে এই চাকরির বিধান যেটি আসলে যে আইনে আসলে 3 বছরের একটা বারের কারণে এটি বাতিল হলো, সেটার সাথে কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ না। There is no relief from the measles situation. In the last 24 hours, 5 more children have died from measles across the country and an additional 1,000 people have been infected. A total of 194 children have died from measles so far. The health minister said the severity of the outbreak is increasing, with malnutrition being a key reason why children are more vulnerable. Life has become increasingly difficult due to an intense heat wave affecting the capital and rest of the country. The highest temperature, 40 degrees Celsius, has been recorded in Rajshahi. People are avoiding going out unless necessary, with rickshaw pullers and day laborers suffering the most. The Met Office said severe heat waves are sweeping over Rajshahi and Khulna divisions. The heat wave is expected to persist for the next 48 hours. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of NTV's our popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.